मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां. So let's talk with Harjap. सारे को स्वागत है. सत श्री अकाल. वेलकम टू लास्ट पार्ट ऑफ शो. गल साडी हो रही है अकाउंटेंसी दी ते टैक्स बारे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा. गुरप्रीत नाल ते हरदीप नाल फ्रॉम इंडिगो अकाउंटेंट्स. एक तो हम जिस तरह से ब्रेक तो पहला क्या सी कि हम जो तुसी तुहाडे नाल घर लगदा कि अनफॉर्चुनेटली तुहाडे मम्मी डैडी पूरे हो जाते हैं एंड यू इनहेरिट प्रॉपर्टी उत्ते भी टैक्स लगदा या नहीं? हाँ जी. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2-3 ਘਰ ਤੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਸ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਐਸਟੇਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 40% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 40% ਲੈ ਜਾਣਾ. ਐਂਡ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 3.25 ਲੱਖ ਆ 3,25,000 325,000 that is tax free. ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 500 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ per person. But we're going to tell you something interesting. And a husband and wife can transfer their 325,000 to each other. So when you both unfortunately pass away or it becomes 650,000. That's right, yeah. So if you've got a house 500,000-600,000 and your kids inherit it and after you've both passed away, then there is no tax on that. Okay. So millionaires out there, you know, they won't benefit from that. So the person can give each as a donor, right? Can exactly. Is 325,000. Yes, exactly. Okay. And beyond that, there's a 40% tax on that. Yeah, it's quite good, isn't it? Yeah. What about does that come out? That gets deducted from the estate. So if I've got 10 lakh, so if I've got a 4 lakh of the car and I've got a 10 lakh of the mortgage, so really it's only about 100,000 then. Yeah. So I won't pay no tax. Yeah. But you know, often in these kind of circumstances, people have life insurances and so forth. And cash lay on the car. You know, ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ. ਰਾਈਟ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਐਮਪਲੋਇਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂਜੀ. Pensions is an area where I really think ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੀ knowledge ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ. Pensions is something we don't talk about. But really, as we know, government pension the age vadai jandi hai. So now, unless you want to work until you're 80, 90 years old, you know, you should really invest in a private pension. It's actually one of the government pension. The older those is 70 hona right? And I was I think 65 maybe. Yeah. All the mainly. But ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ the best thing is ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਾਓਗੇ for the next 10 20 30 years ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਪਾਓਗੇ. ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ £50,000 ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਿਬਲੀ ਮਿਲੂਗੀ 30 ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ. ਸੋ ਇਟਸ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ contribution to your pension basically. Right. And when you get that back, that will be taxed at the income tax rates. Right. But you can take out 25% of the fund. Jo fund grow ho gaya over the last 10-20 years to whatever it is, depending on where the pension fund managers invested it. Could be stocks, shares, property. You can take out 25% tax free. So if that grows to £200,000, your fund, you can take out £50,000 completely tax-free. Then you can give yourself a yearly income, and that will be taxed. You know, you can have as many pension schemes as you want. And something that's recently come about. Pension
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੈ ਲਓ ਹਨਾ yeah it's up to you so you put your whole wages in the pension yeah you can but you can put up to £50,000 a year tax free and you more than that you have to start and you know you're going to be taxed on anything more than that but the best thing is something you know I urge people to talk to not just accountants but to IFAs independent financial advisors is a SIP self-invested pension plan instead of giving your money to a pension fund you know unnamed big corporate you know, you might be a good investor. You know where you want to invest your money. You might want to buy a property, but you can buy it under a pension scheme. So you set up your own pension investment fund, and you know you make the decisions where to invest the money, and that's called a self-invested pension plan. And when you take out money, it's got the same treatment as any other pension plan. Yeah. Yeah, a lot of people are good like that. Yeah, exactly. Committee and all that. Committee paunde and all that. I still haven't worked out. एक शो तो सी कमेटियां वाले जरूर करना कि मैंने थाने तक नहीं समझे कि कमेटी वर्क्स पर I'm sure you use it. एक चीज होती है जो थोड़ी low income है एक स्कीम tax credits जो आम तौर पे होती है. Tell us about tax credit क्योंकि साढ़े बंदे tax credit शक्ल में बहुत तेज है and बहुत they love the tax credit. What is a tax credit होता क्या है? What is a tax credit? Is basically there's two types. There is working tax credit. I assume you have to be working for that, right? Yes, of course. And then there's child tax credit. And you must have a child to have that one. Yes. No, the problem area है because लोग सोचते हैं, especially after कि नहीं असली benefit लेना. They think it's unemployment benefit. It's this not. Isn't an unemployment benefit. No. It's not like a job seekers or income support or something like that. Not at all. It's to encourage people to work. But कभी लोग काम ਲੱਭਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ we better off on benefits the government ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ top up ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ decent living ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ decent you can live a decent life and we'll help you along the way as work as well at the same time. Okay, so and it's administered by the Inland Revenue or HMRC. I mean some accountants like ourselves we bought top of the range software so we can actually input your information. You tell us your certain details, and we can actually find out. I mean, the other. If you're eligible for tax credit. Yeah. And it's ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 8000 ਹੋਵੇ 9000 ਹੋਵੇ ਤਾਂ tax credit ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20000 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ and eligible for tax credits as well. So it's something that everyone should look into, and you've got 3 months. Or go to an accountant or someone who can find it. Go to your accountant, speak to them. You've got a few months to claim it after the tax year end. It's worth making a claim because you might get something. Even if you get £20 a month out of it, that might cover your phone bill. So, at the end, right, before setting up a business, the key things to look out for are business plan, scheme. Fair, you should be good at keeping your paperwork. Of course. Yes. Yeah? Fair, you should get advice as to what allowances and what type of how you want to trade, like you're a sole trader, you're a limited company, and then also ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ then ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ there are schemes ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ the government help you in fact try to save your tax. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ low income ਹੈ apply for tax credits. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ do you think everyone should have a pension? Of course. Yeah, I think so. You can't rely on the government to, we don't know what's going to happen in 20, 30 years. ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ economic ਹਾਲਾਤ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ we know the government's got huge deficits. And I think it's a message for the youngsters out there as well. Who are 25. Yeah, a lot of young kids, I know, when you're talking about pensions, they don't know what exactly. They're not, listen, I haven't got one. I don't know what's going on. So now, after I've had a chat, I think I'm going to get one. I'm going to go on the net and have a look for one. But can we make a point, actually? A lot of people aren't in business. They're working for their employer. Employers will match your contributions, tax-free. So if you're giving 6% of your salary, they might put the same 6% in. Because they're nice people and they want you to enjoy your retirement. So it's really important, I suppose, if you're business with Jana, the businessman, the accountant, the yari is a must in it, I suppose.
It's like a criminal and a vakil jari. Not maybe on a bachelor level, but it's I suppose it's very important. And also, it's quite complex. It's not something really which I would like to do myself. Right. It's quite, and it's okay, I suppose. I see when you do something, put a strong me and Gurpreet, we get up every morning, we're happy. Doing what you do. Doing what we do. We actually enjoy it. That's why we started our own practice. It's important to enjoy what you do. That's a key message, even before you start a business. And speak to people. Just by speaking to yourself, today we're on this show, Is it a good profession to be in? If anyone's out there, youngster बैठे even माँ बाप बैठे सो दे के अपने बच्चे को accountant बनाना, youngsters think, I'm studying to do accounts. Yeah. Is it just literally sitting in a suit, being bored all day or concentrating on numbers? Is it like something? Is it challenging? It is challenging. I think it's in the language of business, accounting. It is the language of business, and on top of that, it is a solid income. Like a lawyer, for example, you can expect to earn once you qualified around 50k mark. You make the lot of lollipop. Yeah, it's a starting qualifier. So that's quite a lot of money. That's for accountants. I mean, you ask about, is it interesting? We think it is. I know from our own experiences, working in practice, we work in a different business. We got to understand them, experience them. And, Hardeep worked at Credit Suisse, a big investment bank. I worked at British Land. It was the oldest property company in the UK. And, we got to see how they work. And when you're an accountant, you're not just crunching numbers. You're actually, you're looking at the business. You're helping them make decisions. So it's not just about working for yourself. It's, even if you're an employee. I suppose accountants make business plans. They advise on helping with bank people and all that. My accountant does the same. Gives you advice. A lot of them give you personal advice on how to manage as well, how to run a business. It's pretty much a way of showing someone sort of a ladder to success. Yes. A good accountant will show you how to, become successful, I suppose. Yeah, and a bad accountant will probably just do your books. It's different. Will make you pay a lot of tax that you shouldn't do. So, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੇ and anyone who wants to contact you regarding their accounts inquiries ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਮਾਰੀ ਖਾਓ ਮੇਰਾ ਨਾ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਘਬਰਾਉਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਦ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ Satnam might before that. But I suppose it's joy. The message of today is that if you do things properly, and if you know the law and the regulations, then it's not necessarily that you're going to get hit by the government. No. You just got to do things sensibly. And sare kanuni tarike right? You're not doing anything illegal in saving yourself some tax. It's just educate ho apne aap ਲਈ. And other which try to jankari karo and find out exactly what you can do. And the other thing is you have to trust your wife a little bit in this. Very important. ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ 7,500 ਪਾਉਂਡ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਡੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਝਟਕਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ I suppose you could take advantage of the fact that knowledge main thing. ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੋਊਗੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ so enjoying my life? Yeah, it's nice. Steffi's a nice girl. And her family's watching in Germany today. And she's saving me tax as well. So there you go. In another country as well. So thank you very much. Jeremy, hopefully ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ and without going to just ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ I probably a whole show there to do as well on the sale of land in India and how to bring the money over and all that ਫਿਲਹਾਲ
well, wish you luck and success with your business. Yeah. But I just want to say a special thank you. Just want to just thank you for everything, and also a belated congratulations to Sohal family. Right. They've had a brand new baby boy. His name's Kundan Fateh Singh Sohal, so well done. And solid name. That, yeah, wouldn't want to meet him down a dark alley. So, well, thank you once again for coming, and hopefully people have learned something. ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜੂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਥੀਸ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫਾਰ। Plan everything, manage everything well, and that's the difference between successful businesses and not successful businesses. ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਡੈਡੀ ਆਉਗੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਆਉਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਿਵੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਐਂਡ ਟੈਨੈਂਟ, ਵਸੀਤਾ, ਵਿਲਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਆਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਿਆ ਹਫਤੇ ਲਈ। ਸੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਘੱਟੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। So ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ enjoy yourselves, happy ਰਹੋ until I see you again next Monday. Friday you'll see Dad and Gurvinder Bessi. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Gama